Fusion of male and female gametes is known as fertilization. After fertilization, zygote will be formed. After formation of zygote, immediately it undergoes divisions. The divisions which occurs in the zygote are known as cleavages. Due to the cleavages, zygote transform as blastula. Then blastula undergone some changes and it forms gastrula. Later stages of blastula development, the cell in the blastula arrange themselves in two layers, the inner cell mass and an outer layer called trophoblast. The inner cell mass will go on to form of embryo and the outer cell layer, that is trophoblast, secretes some enzymes which are helpful for the implantation. The trophoblastic cells also contribute formation of placenta and the nourishment of embryo. Transformation of blastula into gastrula is called as gastrulation. During gastrulation, the cells of inner cell mass of blastula move in small mass to their new final location. Such movement of cells is called as morphogenetic movement. Gastrulation result in the form of three germ layers. They are ectoderm, mesoderm and endoderm. Embryonic ectoderm, embryonic mesoderm and embryonic endoderm. These are the three germ layers which will form in the gastrulation. During the blastula stage, the embryo will be attached to the uterine wall of the mother. This process is called as implantation. After implantation, the blastula transformed into gastrula. In the gastrula stage, three germ layers will be formed. Each germ layer forms specific tissues, organs and organ systems in later development. After the completion of gastrulation, the embryo enters into organogenesis. In this process, the ectoderm, mesoderm and endoderm are converted into the internal organs of the body. Each germ layer is responsible for the formation of their respective organs of the body. This process takes place between about 3 weeks to end of the 8th week. At the end of this period, the embryo is referred as fetus. పిండ ప్రతిస్థాపన అన్నది పిండము బ్లాస్టులా దశలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. పిండ ప్రతిష్టాపన తర్వాత బ్లాస్టులా అన్నది గ్యాస్టులేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా గ్యాస్టులాగా మార్పు చెందుతుంది. గ్యాస్టులేషన్ దశలో ఉన్నప్పుడు పిండస్త్వచాలు అనే నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. బ్లాస్టులా దశలో ఉన్న సూక్ష్మఖండాలు మరియు స్థూలఖండాలు మ్యాక్రోమియర్స్, మైక్రోమియర్స్ అనే కణాల యొక్క ఇన్వాజినేషన్, ఎవాజినేషన్ల ఫలితంగా జెర్మ్ లేయర్స్ అయిన ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్, మీసోడర్మ్ అనే నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. జెర్మ్ లేయర్స్ అనే నిర్మాణాలు లేదా పిండ జనన స్తరాలు అనే నిర్మాణాలు పిండం యొక్క తరువాత ఎదుగుదల దశలలో పిండంలోని వివిధ రకాల అవయవాలను ఏర్పరచడంలో ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తాయి. ఇలాంటి ప్రక్రియను ఆర్గనోజెనసిస్, అవయోత్పత్తి లేదా డిఫరెన్షియేషన్, విభేదీకరణము అంటాము. బ్లాస్టులా దశలో ఉండేటప్పుడు కణాలు అన్నీ కూడా టోటిపోటెన్సీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి స్టెమ్ సెల్స్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయి. బ్లాస్టులా దశ చివరి తర్వాత గాస్టులా దశలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కణాలు విభేదీకరణాన్ని పొంది వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేక అవయవాలు మాత్రమే ఏర్పరిచే సామర్థ్యాన్ని సంతరించుకుంటాయి. ఈ విధంగా అవయవోత్పత్తి అన్నది మానవుని యొక్క పిండాభివృద్ధి దశలో 3వ వారం నుంచి ప్రారంభమై
8వ వారం వరకు దాదాపుగా దేహంలోని అన్ని రకాల అవయవ వ్యవస్థల నిర్మాణం అన్నది పూర్తవుతుంది. ఈ విధంగా అన్ని అవయవాలు ఏర్పడిన మానవ పిండాన్ని ఫీటస్ అంటారు. జెర్మ్ లేయర్స్ అండ్ దేర్ డెరివేటివ్స్. ఈ పిక్చర్లో మనము 3 రకాల జెర్మ్ లేయర్స్ అయిన ఎక్టోడర్మ్, మీసోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ వాటి నుంచి ఉద్భవించే వివిధ రకాల అవయవాలు, అవయవ వ్యవస్థలు మరియు కణజాలాలను గుర్తించగలము. Germ layers and their derivatives. The first germ layer is ectoderm. Ectoderm having 3 regions. They are somatic ectoderm, neural ectoderm and neural crest. These are the 3 regions which are present in ectoderm. The somatic ectoderm is responsible for the formation of different tissues or organs like epidermis of the skin, cutaneous derivatives and cutaneous sense organs, olfactory organs, lateral sense organ system, eye lens, membranous labyrinth and anterior pituitary lining of stomatium and proctodium. So these are some of the derivatives from somatic ectoderm of the ectoderm germinal layer. The second region in the ectoderm is neural ectoderm. This is responsible for the formation of central and peripheral nervous system, retina and posterior pituitary gland. Then the last part of the ectoderm is neural crest, which is responsible for the formation of nervous ganglia and sensory nerves, adrenal medulla and chromatophores. These are the different organs which arises from the neural crest of the ectoderm. Now we see the organs which develop from the ectoderm totally through 3 regions: epidermis of the skin, epidermal derivatives like epidermal gland, hair, nail, hooves, horns in some animals, nervous system, medulla of adrenal gland, posterior and intermediate lobes of the pituitary gland, pineal gland, eye conjunctiva, cornea, lens, retina, internal ear, nasal and olfactory epithelia, enamel of the teeth, epithelium of foregut and hindgut, some glands like sweat glands, oil glands or sebaceous glands, mammary glands, salivary glands and lacrimal glands. So these are the derivatives which are derived from ectoderm. The second germinal layer is mesoderm. Mesoderm also having 3 regions. These are epimere, mesomere and hypomere. మీసోడర్మ్ మధ్యస్థ్వచంలో కూడా 3 ప్రాంతాలను గమనించగలం. అవి ఎపిమియర్, మీసోమియర్ మరియు హైపోమియర్. ఎపిమియర్ అనే ప్రాంతం నుంచి డెర్మిస్, చర్మం యొక్క క్రింది పొర అయిన డెర్మిస్ మరియు వర్టెబ్రల్ కాలం, skeletal muscles and appendicular skeleton. Skeletal muscles are striated muscles and appendicular skeleton. From mesomere, excretory organs like kidneys and gonads and reproductive tract. These organs will be formed from the mesomeres. Through the hypomere of mesoderm, somatic or parietal layer,
splanchnic layer, splanchnic layer of visceral layer, heart, blood vessel and cells, gonads, spleen, visceral muscles and body cavity, coelom of the uh, some organisms. Mesoderm derivatives totally dermis of skin, muscles except iris and ciliary muscles, connective tissue, cartilage, bone, kidney, gonad, genital ducts, notochord, heart, blood and lymph vessels, urinary and reproductive ducts. Most of the skeleton will form from mesoderm, coelomic epithelium, pericardium and flora. Pericardium is a thick membrane which is present around the heart. In the same way, flora is also thick membrane which covers lungs, dentin of the teeth and cortex of the adrenal gland. These are the derivatives of mesoderm totally. Then endoderm, అంతఃత్వచము. ఎండోడర్మ్ నుంచి ఎపిథీలియల్ లైనింగ్ ఆఫ్ gastrointestinal and respiratory tracts and some glands like digestive glands, liver, pancreas and some gastric glands, intestinal glands. Some endocrine glands also derived from endoderm like thyroid, parathyroid, thymus and a most of the part of prostate gland. The epithelial lining of tympanic cavity of tympanic antrum, lining of middle ear, trachea, bronchi of the lungs, the epithelial lining of the urinary bladder and urethra and formation of urinary bladder. So these are the some of the derivatives through endoderm.